Wapo wanaosema mvua ni baraka, na kama ni bakio naanguka kweli kweli, ikiashiria kuna kwenda kushuhudiwa baraka nzito. Yupo nyumbani akiwa na rangi aliyoweza kuizoea, rangi ambayo ameweza kutambulika nayo tokea mwaka 1968, rangi ya kijani, lakini hali socks zile ni nyeupe kama ilivyo ada ya binadamu yeyote yule wa Kogalo. Kikosi cha faida ya Jonathan Makisri, mfumo wa 4-3-3, lakini upande wa pili kwake Anthony Kimani, mwalimu kwa faida ya Ulinzi Stars mchezoni. Wakati huo anapuliza kipenga kile kuashiria bismillah. Karibu sana popote pale ulipo, asalamu alaikum, amani ya Bwana iwe juu yako. Ligi kuu taifa, Sharif Musa nainua udogo tu Dr. Austin Christopher Okoa ilitengeneza uzuri. Christopher Ochieng akapiga ile baiskeli ile, lakini yupo vizuri Michael Wanyika, kaudaka tu uzuri tu Chris Ochieng. Wasiwasi unampata, anapoteza mpira. Sharif Musa geuka uzuri, Austin Okoa, Michael Wanyika. Huyu Sharif Musa aligeuza uzuri, akaleta krosi pale. Austin Odhiambo akacheza kichwa cha kuparaza tu, lakini alikuwa langoni kwa uzuri kabisa. Yupo macho kama mjusi Michael Wanyika, na anamtizama Austin Odhiambo, punch. Leshan Motian sasa anaupisha simiti. Edward Odhiambo piga pasi, nafika Bikokwa. Sasa hapa aambiwe nini? Alikuwa na muda wote wa kusogea mbele. All right, that is Dimba Afriq. Karibuni sana. Leo kuna ngoma. Hiyo ni kionjo tu, ilikuwa naonyesha tu jinsi game ilivyokuwa. Hiyo ilikuwa ni mechi kati ya Gor Mahia na Ulinzi Stars. Na tunapoanza kwanza, ningependa kumkaribisha mwenzangu Bonfaz Kimani. Bonfaz, habari ya leo? Nzuri sana Mr. Leo. Naona umefika. Nashukuru sana. Unajua kila siku lazima ushukuru Mungu kwa kupata umeamka vizuri. Ni watu wengi walikuwa wanataka kuamka lakini hawakuweza kuamka. Sasa namshukuru Mungu sana kwa kunipatia yeye nafasi ndio tuweze kuzungumza, tuongee mambo ya soka, sporti, athletics na vile vile tunaweza kuuza talanta. Lazima tuhakikishe kuwa talanta imekuzwa na tufahamishe watazamaji pia kwa waweze kujua ni yepi yanavyoendelea kule uwanjani. Pengine nikikujuza tu kidogo, kumbuka pia tuko na pale FKF Premier Leagues, kuna zile viwango tofauti ambavyo zinaendelea. Kwa mfano nikiangalia pale Division 1, tukiangalia pale Zone A, tuko na vilabu kama Rainbow inaongoza pale na alama 68 baada ya mechi 33. Tuko na Young Bulls pale nambari ya pili, Ruiru Hot Stars, Malindi Progressive, Kibera Soka, kuna ingine inaitwa 3K, Kenya Navy, Olympic Pirates, Zitek Titans, Administration Police, Kibra United, Dandora Youth, Balaji EPZ, Liberty Sports Academy, Vepa Sports, Buruburu Sports na Dimba Patriots. Ni nini unaweza kusema kuhusiana na hii Zone A pale, tukiangalia pale ile Division 1 League? Je, kuna competition pale ama wanajaribu tu kuguzaguza? Ukiangalia Division 1 vile inaendelea pale chini, ni ligi ambayo ndio huwa inatupatia wale mayusi wanaingia katika FKF, wanacheza kama Gor Mahia, wanacheza kama KCB, wanacheza kama Kariobangi. Na ukiangalia vile zile timu zinacheza pale chini, huwa naangalia tu vile zinacheza, vile zina perform, na zile ni talents ambazo ziko na uwezo, na kama watapata ile support. Unajua kama Division 1 haina support ya Minister of Sports ama ile area sports ambayo inahusika, itakuwa ni ngumu sana. Maana ukiangalia wale wachezaji wanataka support sana ya pesa,
ya management. So wakipewa hiyo support, tutakuwa tunapata wachezaji wazuri ambao wanachipuka na watakuwa wanaingia katika FKF, na unakiangalia mchezaji akiingia katika FKF ndio anapata hiyo fursa ya kucheza katika Harambee Stars ambayo ni timu ya taifa hapa nchini Kenya. So ile Division 1 wanacheza vizuri. Nikiangalia vile mchezo yao wanacheza, siwezi sema kuna timu mbaya. Zile timu zote zinacheza vizuri. Lakini ni ile support wapatiwe tu ndio tuweze kuona wakipanda juu. Tumeweza kuona tangu tukue na waziri Ababu na Mwamba, tuliona aliweza kuleta kile wanaita talanta hela, na pale kwenye talanta hela tumeweza kuona kama kuna mabadiliko kidogo, kuna improvement kidogo pale, hadi tutazungumzia baadaye, hadi zile timu zinazocheza FKF Premier League wameambiwa kuwa kila timu lazima ikuwe na women team ambayo pia itakuwa inacheza FKF women Premier League. Na hata juzi tumeona pale Gor Mahia ikichukua certain team of which sasa ndio itakuwa ni Kogalo Starlets, kitu kama hiyo. So tumeona improvement. So angalia pale, nilikuwa naangalia Zone A Division 1, unapata kuna club pale inaitwa Rainbow ndio inaongoza pale, lakini kuna zile big names Kuna club nimeshinda nikisikia Kenya Navy iko pale, tuko na Administration Police ni nambari 10 pale, Kibra United namba 11 pale, Dandora Youth. Umejua Dandora Youth sio timu ndogo, ni timu imekuwa na ukienda pale Dandora kuna wafuasi wengi sana, na ukiangalia timu kama Dandora Youth ambaye nilikuwa natarajia ndio inaweza kuwa inaongoza pale, manake wako na fan base. Tuseme kuna vijana pale, umejua talent iko pale mtaani, talent iko pale ghetto. Naangalia naona hapa Dandora Youth ni namba 12, halafu nakuja unapata kuwa timu kama Rainbow ni namba 1. Unaweza dhani nini kwa imechangia timu kama hizo zijikute mahali ambapo wapo? Inaweza kuwa ni wadhamini ama hawajaweza kupata fedha za kutosha. Ukweli ni kwamba ukiangalia zile timu ziko kule ndani ni kama ghetto. Ghetto ndio kunakuwa na zile talents zile nzuri kabisa. But ukiangalia wale wadhamini wengi sana huwa hawaendi pale chini kuangalia kama ni ile Kibera, kuangalia kama ni Dandora, waangalie kama wapatia ile support. So hiyo ya Dandora na Kayole pale unapata kuna hiyo Kariobangi sana ile ina affect sana ni ile kukosa ile pesa na management inakuwa chini sana. Ndio maana huwa hizo timu zinakuwa ziko pale chini. Ukiangalia zile moral support, timu kama iko na pesa, ukiangalia wale wachezaji wanalipwa vizuri, ukiangalia wale wachezaji ukiingia kwa uwanja kuna ile moral, kocha ako sawa, mambo pale najua iko sawa. Lakini ukiangalia timu, unajua kama ni Kenya Navy, ukiangalia Kenya Navy imekuwa kwa mchezo sana, lakini inaweza kuwa wachezaji wengi wamekuwa wakitoka pale. Unajua kama ni timu nzuri inauza wachezaji wazuri bila kureplace. Sasa kama unauza vizuri bila kureplace itakuwa shida sana na itawaffect sana shida. Unasema kwa hizi timu ziko chini wanapata wachezaji wazuri, lakini kwa sababu hawana wadhamini wa kuwekeza pesa pale, so wanaweza kuwauza hawa wachezaji kwa hizi timu kubwa, na hiyo ndio inaenda ikimaliza timu. Ama unamaanisha nini? Inamaanisha ile shida mingi sana katika hizo timu ni financial support, ambayo most of players utapata kuna wachezaji ambao wanaangalia vile watapata mpenyo watoka waingie zile timu nzuri. Hata mchezaji akisajiliwa na pesa kidogo atakuwa anaingia katika ile timu yenye inamhitaji, maana yeye anataka kuingia pale aweze kucheza mchezo mzuri, ndio aweze kuonekana, ndio aweze ile nyota yake iweze kung'aa. So shida mingi sana ni ile support, na wadhamini huwa hawajitokezi sana kusupport zile timu na kupata sana. Na hata umenikumbusha kulikuwa na timu kubwa sana ilikuwa inaitwa Mathare United. Kuna wakati Mathare United imekuza na imetoa wachezaji wengi. Sasa hivi utakuta kwa Mathare United kwa sababu ya shida za fedha, kuna wakati hata hawakuweza kuattend games zao, kumekuwa shida kidogo, wakakuwa relegated. Sasa hivi wanacheza pale Super League na ukiangalia wanaendelea vizuri, manake ukiangalia pale standings za Super League utapata kuwa Naivas inaongoza pale na alama 42 ikifuatwa kwa ukaribu na Mathare na alama 40, kumaanisha kuwa kuna uwezekano waweze kurudi kwenye ligi kuu. Alafu pia pale tuko na timu kama Mara Sugar, Nairobi United, Kisumu All Stars, hizo timu kama Migori Youth. So
unapata kuwa jinsi umesema, mimi na kubaliana na wewe kuwa kuna talent pale kwenye ghetto. Tuliweza kuona Mathare United imetoa wachezaji wengi sana. So nadhani shida ya Mathare ilikuwa ni nini? Ndio waweze kuwa relegated, lakini sasa hivi wanafanya vizuri but hawakuweza kujikimu huku kwenye Premier League, na si eti hawana wachezaji Shida kubwa ya wazuri. Mathare United ilikuwa pesa, na waliuza wachezaji wengi sana. Nakumbuka vizuri wachezaji wengi walitoka Mathare United wakaingia Gor Mahia, wakaingia Kenya Police, wakaingia Sofapaka. Kuna wakati Robert Matano alichukua wachezaji kama watatu kutoka kwa Mathare United. Ukiangalia Mathare United ndio imeproduce wachezaji wazuri kama kina Francis Kahata, wachezaji wazuri sana ambao wamecheza katika Mathare. Hata Dennis Oliech amechezea, alikuja kujulikana wakati alikuwa anachezea Mathare United, sio? Wachezaji wengi sana. Unajua Mathare inakuwa na talent mingi, lakini ukiangalia zile slums, ukiangalia most of slums wachezaji wengi wametoka kule kwa slums. Sijui wanakuanga na ile low self esteem ama wanakuaje. Basi ukiangalia vile wanacheza mchezo mzuri, lakini wakipatana na zile timu kubwa ni kama wanashtuka sio nini, lakini huwa wanajituma sana. Ukiangalia vile walicheza Mathare, na naweza sema kwamba tatizo kubwa sana la Mathare kushushwa daraja ilikuwa ni kuuza wachezaji. Waliuza wachezaji wazuri, na kuna shida ilikuja ikaingia pale katika management, ukapata wachezaji wengi hawajalipwa, wachezaji wengi hawana pesa. Ukiangalia kama management haina pesa, kama ni kusafiri kuingia, kama ni Mombasa wanasafiri waende, kama ni place yoyote wanaenda kucheza, kama ni Western Kenya wacheze na Zoya, wacheze na Kakamega Boys, pesa haikuwa. So shida mingi ilikuwa pesa na wachezaji wengi kutoka katika Mathare United. Na ni timu nzuri kama itapata support na wale wachezaji wapate pesa. Ikiingia katika pale FKF itasumbua sana. So Mathare shida yao ilikuwa ni pesa. Fedha ndio ilifanya wafike mahali wapo sasa. Na kubaliana pesa na wachezaji wengi kuweza kunyakuliwa na zile timu kubwa. Lakini umejua wakati unasema kwa wachezaji wananyakuliwa na timu kubwa, alafu unasema pia walikosa pesa, hapo kidogo. Wakati timu kubwa imechukua mchezaji, si huwa wanalipa pesa ama wanawachukua bila kulipa chochote? Wanalipa pesa, lakini ukiangalia sasa, unajua shida, pesa ikilipa hujui vile management ina manage hiyo pesa. So unaweza kuwa analipwa pesa, but management sasa, management pia iko na shida. Shida sio pesa. Shida naweza sema pia management pia huchangia. Kukosa management ambayo inawajibika pia inaweza kuchangia vitu kama hivyo. Management, unajua kama team, kitu ya kwanza, unajua kama team haina management nzuri, bila shaka lazima itasoroteka. So hapo ndio nakuuliza, kuna team hapa umesema kununua wachezaji. Kuna hii team inaitwa the Police FC. Tuliona wakati walikuwa wanaanza ligi waliweza kununua wachezaji wengi. Kwa mfano ukiangalia hiyo timu yao, hata walichukua ule captain wa Gor Mahia. Wako na captains wawili, walichukua pale Musa Mohamed, wamechukua pale anaitwa Muguna. So walinunua wachezaji wengi, lakini tukiangalia pale kwenye fixture hatuoni wakiwa pale juu. Ni nini inaweza kuwa shida? Kwa sababu wachezaji wako nayo, pesa wanayo. Shida inaweza kuwa ni nini? Shida ya Kenya Police vile wanacheza wanacheza wazuri, lakini huwa wanaangalia ile forward sana. Huwa hawaangalii ni nini wataweka pale kwa defense. Ukiangalia kama kuna wachezaji wazuri pale washambulizi na muna wale madefender, shida itakuwa kubwa sana. Maana ukiangalia Kenya Police saa hizi iko na goalkeeper number 1, iko na Kenya 1. Bali ni Matasi. So shida imekuwa ni defense ya Kenya Police. Maana nilikuwa naona mchezo wao wakicheza na KCB. Kuna wakati niliona wakicheza na KCB, nilikaona bado wakicheza na Bandari. Ile defense yao iko chini sana, na ndio maana wako kule chini. Maana ukiwa na washambulizi wazuri lakini defense inatoboka, shida itakuwa mingi sana, ndio maana bado wako kule chini. Bado wako kule chini. Umesema shida ni hawajapanga timu vizuri, hata kama wamefanya kazi ya kununua wachezaji, lakini bado hawajajitihadi sana. Kwa sababu ukiangalia pale FKF Premier League saa hii
Gor Mahia bado inaongoza pale, hiyo ni bado ya baada ya 21 matches. Gor Mahia inaongoza pale na 44 points, inafuatwa karibu na City Stars 37 points, Posta Rangers 36, tuko na Tusker pale, alafu Police. Ukikuja kuangalia kuna timu kubwa sana inaitwa AFC Leopards. AFC Leopards ni nambari 8, wako na 30 points. Alafu pale chini pia namuona Nzoia Sugar wamekuwa pale wameshika mkia, wakifuatiliwa na Shabana na Muhoroni Youth hivyo hivyo. So mimi swali nataka kuuliza, niko na swali mawili. Kwanza, nini lifanyikia hii timu inaitwa AFC Leopard? Wakati nilikuwa mdogo tulikuwa tunajua AFC Leopard ni timu kubwa sana, na ni ile timu hatuwezi tukasema hawana wafadhili, wako na wafadhili, and is among the teams in Kenya yenye iko na huge following, fans wako. What is the problem? Shida kubwa sana kwa Ingwe, na nimeweza kuona wakicheza mchezo wao na Gor Mahia, nimeweza kuona wakicheza mchezo wao na Kakamega Homeboyz, nimeweza kuona wakicheza mchezo wao na ile Shabana. Shida kubwa kwa FC Leopard ni wachezaji na coach, maana wako na wachezaji wazuri, lakini wakiingia pale kwa uwanja ni kama wale wachezaji hawajitumi sana kuweza kuchezea ile bunch ya FC Leopards. Ile Ingwe tulikuwa tunajua wachezaji wako hakuna shida yote, wadhamini wako. Kuna Ingwe yenye ulikuwa unaambiwa hata kama hawajalipwa mshahara wataweza kujituma, manake walikuwa wanajituma kwa ajili ya hiyo badge. Walikuwa wanajituma kwa sababu mtu anaenda kucheza pale akijua ako na hiyo badge ya FC, hata kama atalala njaa lazima ajitume. Hatuoni watu wakijituma. Na angalia pale tuko na Shabana, walipokuwa wamekuja kwenye ligi baada ya kupata promotion, walikuja na kelele mingi sana, na wewe huko pia unajua waliweza kununua wachezaji wengi na wazuri kutoka kwenye vilabu kubwa kubwa, mojawapo ikiwa ni wachezaji ambao walikuwa wanachezea timu ya Gor Mahia. Walikuja na kelele, nikisema walikuja na kelele unalewa nasema nini? Sasa hivi ukiangalia pale kwenye jedwali wanakaribia 21, sasa hivi wako na alama 18. Nikiangalia zile mechi ambazo wameweza kushinda ni mechi 4 tu, wakipiga draw 6 na kupigwa mara 11. Lakini walipoingia waliingia na kelele. Unakumbuka mechi yao ya kwanza wakicheza pale Homa Bay? Inaweza kuwa bado hawako wametosha mboga, ama shida ni nini? Ukiangalia unajua kuna tofauti ya ligi za kule chini na FKF. Kitu ya kwanza wanafaa Shabana wangejua kuna tofauti kubwa sana ya Division 1 na Kenya Premier League. Ambapo ukiingia pale utakuwa unapatana na zile timu kubwa kubwa. Timu kubwa kubwa zinacheza vizuri. Gor Mahia, timu kubwa kubwa kama Murang'a ambayo imechipuka, timu kubwa kubwa kama Sofapaka, Tusker, Kariobangi Sharks. Lakini waliingia pale wakiwa na kierere kubwa sana, mingi. Lakini ukiangalia vile walikuwa wanacheza pale chini, tunaweza sema kama ile kiwango yao ilikuwa tu ya pale chini. Maana ukiangalia walikuja na ile kierere, mechi zao za kwanza wakafungwa mpaka ikafika wakati wakafuta coach. Sasa wako na coach Swami Amolo Pamzo amekuja pale ameshinda mechi 2 peke yake, ya 3 umeona vile amenyoroshwa. Yani timu bado inataka tu ile stability kwanza, ijue tunacheza Kenya Premier League. Lakini sijua kitu walichukua baada ya kuwin ligi pale chini, waliweza kununua wachezaji ambao wako na uzoefu wa Premier League kwa hizi timu ambazo zinacheza Premier League. Alafu ukizungumzia coach Pamzo, coach ni ule coach wa umaarufu, ni ule coach mnaweza sema ako na uzoefu wa kucoach zile timu kubwa kubwa. Pamzo ni mzuri, coach mzuri sana, anajua kutengeneza timu yake, lakini bado hata ukiangalia vile wanacheza ni kama bado ameshindwa na hiyo timu ya Shabana. Maana ukiangalia vile wanacheza, wachezaji wako wazuri, lakini bado unapata wamefungwa. Niliona wakicheza na Murang'a Seals. Murang'a Seals pia ndio ile timu nyingine ilikuja na kelele sana. Murang'a Seals pia ilikuja na kelele. Nakumbuka ligi kianza walikuwa wanaongoza ligi, manake walishinda mechi zao 3 za kwanza. Hatujui nini ilifanyika baadaye. Shida ni Kenya Premier League, ni competitive
Kenya Premier League ni very competitive. Very. So when you come to Kenya Premier League and you have those hypes that I was the number 1 in the Division 1, I'm coming here to win. Hapo utapatana na Kakamega Homeboyz ambayo inasumbua sana timu kubwa kama Gor Mahia. So pale wakikuja wakuwe composed, wachezaji wa Shabana na Murang'a Seals kwanza wajitulize, wakuwe composed, wajue kama tunacheza na Sofapaka ama ni Tusker, ni wapi tunafaa turekebishe, ni wapi tunafaa tuzime. Maana ukiangalia Sofapaka kwa mfano wanacheza na wachezaji wazuri. So wakiingia pale wajue vizuri tunacheza na wachezaji ambao wako na tajriba na tunaweza fungwa wakati wote. So wale Murang'a Seals na Shabana wajue kwamba FKF Kenya Premier League ni tricky sana na ni competitive. Nimekupata sana kabisa. Alafu kuna hii kitu tunaita dominance. Ukiangalia kama saa hii mtu akiangalia anasema hii kitu Gor Mahia wameshachukua. Hadi kuna ile word walikuwa wanasema giniwasekao. So kwa nini hakuna ile team inaweza kuja kuchallenge Gor Mahia? Na what naona for the last years, is it 10 years, isipokuwa Tusker ni Gor Mahia, isipokuwa Tusker ni Gor Mahia. Mbona hivyo? Kama kuna timu ambayo nilikuwa naipatia ile uwezo wa kuweza kupiku Gor Mahia, hiyo timu unaiona pale nyuma inaitwa Posta Rangers. Hiyo timu kabla ligi ikianza ilikuwa inacheza vizuri, ukiangalia wachezaji walikuwa wanajituma vizuri, lakini vile walikuja tu sijui walikuja wakalegelea wapi, sijui shida ilikuwa gani. Lakini pale Gor Mahia nao wanacheza vizuri. Lakini Posta Rangers, msimu nilikuwa najua vizuri Posta Rangers wanakuja kuchukua Premier League. Lakini tukifika game 14, 15, sijui shida ilikuwa wapi kwa Posta Rangers wakaanza kuwasumbua sana. Ukiangalia kuna bado kulikuwa na upinzani wa Rangers, bado uwezi ukawa write off, manake Posta Rangers ni number 3 after City Stars, wako na 36 points, Gor Mahia wako na 44. Hiyo ni tofauti ya 8 points. Okay, unajua ukiangalia Kenya Premier League tofauti uko na tofauti ya point 8 katika Kenya Premier League. Zile ni mingi sana na wako namba 3, na ukiangalia kuna wakati walikuwa wameongoza ligi na pointi kama 10. Wakati Gor Mahia hata haikuwa katika top 5. So nikajua ule coach wa Posta Rangers atakuwa na maintain hiyo position mpaka ligi iweze kuisha. Lakini sasa hivi tuko match 21 lakini bado kwa namba 3. Hiyo difference ya 8 points. Unafaa ngangane sana, maana ukiangalia fixtures za Kenya Premier League ni very tough. So hujui utapatana nani na anaweza kufunga pia. So pale walilegea na coach na management ililegea sana. Lakini sana hakuna kuingilia kwa management sana. Sijui shida ilikuwa gani, ni wachezaji walilegea ama ni coach alileta zile tactics zikachange wale wachezaji, ama kuna mchezaji aliondoka, hatujui. Lakini walikuwa na ile capability ya kushinda hiyo Premier League, hiyo Posta Rangers. Msimu uliopita niliweza kuona Tusker walijikakamua. Lakini bado mechi ilikuwa ngumu sana kwao. Ingine inajikakamua sana ni Ingwe. Ukiangalia Ingwe sasa wako kule nyuma, ni kama hawajielewi, na ni timu ambayo iko na wafuasi wengi, iko na kila kitu, management iko sawa, pesa iko. Bado kuna Sofapaka. Hii timu nzuri. Ukiangalia kuna bado pesa iko. Kila kitu iko. Shida sasa ukiangalia timu kama ukiangalia timu kama KCB, kuna zile timu ambazo najua vizuri hakuna shida yoyote. Kuna Kenya Commercial Bank, kuna Sofapaka, kuna Tusker, kuna FC Leopards, kuna Gor Mahia, kuna Kakamega Homeboyz, kuna Ulinzi Stars. Zile ni timu ambazo unajua vizuri, hata kuna Kariobangi. Zile ni timu ambazo unajua vizuri, zile timu hazina shida yoyote. In case kuna shida itatatuliwa haraka. Lakini ukiangalia kuna ile Zoia, tuseme Zoia Sugar. Unajua pale lazima tuseme kuna shida yoyote. Pale ita take time ama Muhoroni. Lakini zile big 5, big 6, timu kama zile hazifai kuwa na shida yoyote. Zinafaa kuwa zinatupatia zile challenges kubwa. Yaani tukijua anytime mtu anaweza shinda. Ni kama pale ligi kuu nchini Uingereza, unajua kama sio Man City, kuna Arsenal, kuna Chelsea, kuna Manchester United, kuna Liverpool.
kuna Tottenham. Yaani unajua vizuri zile ni timu ambazo hazina shida yote kama ukwe unacheza na Burnley. Unajua Burnley iko na wachezaji ambao si wazuri. Hivyo ndio tunafaa ikue hapa nchi yetu ya Kenya. Nakupata. Ligi ya Kenya inafaa ikue competitive. Haifai kuwa ni ile ligi unaangalia na una predict tu huyu ndio huyo anaenda kushinda. I get you very well, and to the viewers, the ones who are joining now, this is Dimba Afriq. So unaweza changia pale kwenye comment section na uniambie wewe unashabikia timu gani. Kwa mfano leo nikikwambia zile mechi ambazo tuko nazo kwa wale wanafuatilia FKF Premier League, kuna mechi ambayo ilichezwa, ni mechi ya kwanza inaitwa kati ya Posta Rangers na Ulinzi Stars. Mechi hiyo inaendelea sasa hivi, wanacheza pale Police Sacco Grounds. Kumbuka Police Sacco Grounds ni ile ambaye Gor Mahia walipocheza na Polisi walikuwa wanachajiwa shilingi 3,000 na watu waliingia na watu walilipa, walitumia tu only 500 fans and they raised over 1.5 million. Murang'a Seal ikifika saa 9 watakuwa wanachuana na Bidco United pale SportPesa Arena, alafu Nzoia Sugar FC watakuwa wanapatana na Bandari FC huko Sudi Stadium, na ifikapo saa 10 tutakuwa na mechi kati ya Police FC na Shabana FC at Police Sacco Grounds, kumaanisha kwa Police Sacco Ground leo iko na mechi miwili. Alafu bado saa 10 sasa kuna mechi kubwa kati ya title contenders ama mechi kati ya Nairobi City Stars na Gor Mahia FC pale Machakos. Sasa mimi maoni yako nauliza, ni nani ataweza kushinda kati ya Nairobi City Stars na Gor Mahia? Kumbuka kuwa Gor Mahia ndio wako kileleni pale, ni number 1 after 21 matches, they are having 44 points. City Stars are number 2 with 37 points. Only 7 points is between them. So shall City Stars manage to beat Gor Mahia, inamaanisha kwa wanaenda kufunga ule gap na watakuwa wamefikisha alama 40, na Gor Mahia itakuwa inawashindia alama 4 pekee. Na Gor Mahia ikiweza kupiga City Stars, then inamaanisha wanaenda kufungua they are going to open that gap na watakuwa wamewaacha na alama 10. Boniface, which team do you think is going to win that one? Kwanza leo nataka nikuambie Mr. Leo. Yaani kuna hiyo mambo inachanganya. Lakini ukweli ni kwamba kati ya hizo timu mbili, City Stars na Gor. Leo naona Kogalo akilalishwa 1-0. 1-0. Maana ukiangalia vile wale vijana wa City Stars wanacheza vizuri, wamejikomboza. Ukiangalia kutoka kwa management, ile timu iko na stability. Pale nyuma keeper iko sawa, defense iko sawa, midfield iko sawa, striking iko sawa. Yaani ukiangalia vile wanajituma, kila chance wanatumia wanafunga bao. Na wako na hiyo ability ya kuangalia kama wachezaji ni warefu, wanaanza kutumia zile long balls. Niliona wakicheza City Stars, wanacheza vizuri sana. So wanatumia kila chance yote wanapata kufunga. Na najua vizuri watakuja pale wakijua kwamba Gor Mahia iko na wachezaji wazuri. Wale striker akina Benson Omala ni kuwakaba pale, hakuna kuachilia. Hakuna kuachilia, amerudi. Na anasema Benson Omala alikuwa amepelekwa transfer pale, sijui ilikuwa ni Algeria ama wapi, but haikufua dafu. Sasa amerudi amejiunga na Gor Mahia tena. Kulikuwa na tatizo pale, kulikuwa na shida hiyo timu ya Algeria. Wakati ilikuwa imesign zile papers, zile makaratasi yake Benson Omala, mwisho wakaweza kuchukua mchezaji mwingine na ile deal yao na Gor Mahia ikaweza kufika mwisho. Lakini yote 9 Benson Omala mchezaji mzuri sana. Wacha acheze nje yetu ya Kenya, acheze Gor Mahia. Niko na imani ya kwamba Omala atapata timu kubwa sana pale Uingereza ama Italy, apate Bundesliga, apate hata kama ni kule Qatar. Wakati wote kama mchezaji anajituma sana. Ukiangalia akina wachezaji wazuri ambao wanacheza kule Ulaya, akina Olunga wanacheza vizuri. Vile hivyo tu ndio walianza. Omala ni mchezaji mzuri, ni striker mzuri. So wacha acheze Gor Mahia na wakati wake utafika. Hata kama mambo ukiangalia zile ni vitu vifanyika. Unaweza kuona kulikuwa na contract yake mchezaji Hakim Ziyech akitoka Chelsea alikuwa anaingia pale PSG. Ile contract yake bado wakati wa mwisho haikuingiana. So ni vitu hufanyika, si vitu hazifanyikangi ama mchezaji anachukuliwa mwingine.
lakini leo Gor Mahia siwapatii upigo sana. Naona wakipigwa na City Stars. Ukisema hivyo umejua manake, tukiangalia stats pale unapata kwa Gor Mahia tangu aanze kucheza na City Stars, like tukiangalia the last 22 matches, inaonekana kwa Gor Mahia wameweza kushinda mechi 14 huku wakidraw 2 na wamedraw ngapi? Wamepoteza 2 peke yake, wamedraw 6. Wamecheza 22, the last 22 wamewin 14, 6 draws, wakipoteza mara 2. Na kuna wakati kulikuwa na udaku ambao ilikuwa inasema kuwa City Stars ni satellite team ya Gor Mahia, ilikuwa walikuwa wanasaidia Gor Mahia kidogo, kama kuna shida wanasaidia Gor Mahia kupiga hizi timu kama AFC kama Tusker, lakini ikifika Gor Mahia kucheza nao, Gor Mahia ilikuwa inazoa alama 6. Kuna wakati watu walikuwa wanasema, watu wakienda ligi walikuwa wanasema Gor Mahia inaanza ligi wakiwa mbele, manake wako na point 6 pale. City Star walikuwa na point 6 pale Muhoroni. Ile timu ilikuwa na watatiza, ilikuwa inaitwa Sony Sugar, kama unakumbuka hao. Umejua Sony Sugar ilikuwa inakochiwa na jamaa alikuwa anaitwa Zico Otieno, unamjua Zedekaya, na timu yote Zico imekuwa ikikochi, imekuwa ikisumbua Gor Mahia sana. Na wakati huo kulikuwa na goalkeeper maarufu alikuwa anaitwa Kasaya, kama unamjua pale ilikuwa ni mechi ngumu sana wakati Gor Mahia ilikuwa inapatana na Sony Sugar. Sony ilikuwa na wachezaji kama Eno Kagwanda, ule mchezaji ambaye angeshika mpira na urushe ndani ya goli kabla ya kwenda kuchezea Sofapaka, na mwishowe Agwanda alijikuta amekuja kuchezea Gor Mahia. Na sasa hivi nadhani Agwanda alisajiliwa na Shabana, sina uhakika lakini nitaweza kuangalia. So wewe umepredict leo City Stars, kusema ukweli wanapiga kazi yao ni safi. Nimetazama mchezo yao huu mwaka, wanacheza vizuri na watu wasipochunga wanaweza chukua ligi. Ama maoni yako ni vipi? Kuchukua ligi pale tutaweza kujua baada ya game kama 5 hivi zijazo, lakini ukiangalia vile wanacheza wale City Stars, mimi nawapatia pigo leo waweze kupiga Gor Mahia, ndio sasa ile Gor Mahia iweze kujua kuna competition hapa nyuma, ndio wasilegee. Leo nikiweza kuangalia naona tu Gor Mahia wanapigwa 1-0 na ile itakuwa mwisho wao leo. Maana ukiangalia vile wanacheza wale City Stars, wanacheza mchezo mzuri, wanajituma, wako na ile management bado inawapatia kila kitu. So nawapatia upata sana waweze kushinda mechi ya leo 1-0. Ndio maana wale Gor Mahia wakienda pale kwa hiyo mchezo, wajue kwamba kuna upinzani wa karibu sana wa City Stars na Posta Rangers. Wakiingia pale wacheze vizuri, na wakicheza vizuri niko sure wataweza kuwafunga wale Gor Mahia. Maana ukiangalia Gor Mahia wanatumia zile short passes. Unajua zile short passes, ukitumia short passes utapata kuna ile challenges, na unapatana na wale wachezaji wa City Stars ambao wako na wachezaji warefu. Wale wachezaji wanatumia zile chances zote, kama wanapata chance yoyote wanatumia vizuri, na coach ameweza kuambia kila kitu. Kama tunacheza na Gor Mahia, hao ndio wapinzani wetu, tukienda pale ni kujituma, hakuna kuharibu muda pale, ndio tuweze kuona kama tutaweza kunyakua hii ligi ya hapa nchini Kenya na tuweze kupata ile sponsorship ya hali ya juu. Na ndio maana nasema wale City Stars leo naona wakilalisha Kogalo. Back to you Mr. Leo. Na wapo wanaosema mvua ni baraka, na kama ni bakio inaanguka kweli kweli, ikiashiria kuna kwenda kushuhudiwa baraka nzito. Yupo nyumbani akiwa na rangi aliyoweza kuizoea, rangi ambayo ameweza kutambulika nayo tokea mwaka 1968, rangi ya kijani, lakini hadi socks zile ni nyeupe kama ilivyo ada ya binadamu yeyote yule wa Kogalo. Kikosi cha faida ya Jonathan Makisri, mfumo 4-3-3, lakini upande wa pili kwake Anthony Kimani, mwalimu kwa faida ya Ulinzi Stars mchezoni.
wakati huo anapuliza kipenga kile kuashiria bismillah. Karibu sana popote pale ulipo, assalamu alaikum, amani ya Bwana iwe juu yako. Ligi kuu taifa, Sharif Musa nainua udogo tu, Dr. Austin Christopher Okoa ilitengeneza uzuri. Christopher Ochieng akapiga ile baiskeli ile, lakini yupo vizuri Michael Wanyika, kaudaka tu uzuri tu Chris Ochieng. Wasiwasi unampata, anapoteza mpira. Sharif Musa geuka uzuri, Austin Okoa, Michael Wanyika. Huyu Sharif Musa aligeuza uzuri, akaleta krosi pale. Austin Odhiambo akacheza kichwa cha kuparaza tu, lakini alikuwa langoni kwa uzuri kabisa. Yupo macho kama mjusi Michael Wanyika, na anamtizama Austin Odhiambo, punch. Leshan Motian sasa anaupisha simiti. Edward Odhiambo piga pasi, nafika Bikokwa. Sasa hapa aambiwe nini? Alikuwa na muda wote wa kusogea mbele. Kwa ni foul nzuri yake Austin Odhiambo, lakini akapangua pale Michael Wanyika, na papo hapo wakaanza shambulizi la kushtukiza pale. Edward Odhiambo aliendea mpira akaukosa Geoffrey Ochieng Simiti, akamwona na pia akaukosa Kennedy Onyango Vidic, lakini kile ambacho bado kinawasibu tu alikuwa waziri mkuu mwaka 2015 hadi mwaka 2000 kufua. Leshan Motian anajaribu kupiga mwenyewe kwenda nje ya post. Alikuwa amemwona Kevin Omondi akataka kumjaribu kweli, jaribio la mbali kabisa. Leshan Motian sio mara ya kwanza anafanya hivyo Leshan Motian, lakini hakuweza kumpata Kevin Omondi, bali kwa Christopher Ochieng pembeni kumtafuta Austin Odhiambo. Austin jaribu kuingia ndani, Geresha Austin bado, leta inakuwa punch. Boniface Omondi ya wino bajaja fifu. I've seen and people are saying that Gor Mahia are likely to still win this league, and we know before we go to maybe we look at something. We've lost some athletes. We are going to look at that. EPL. Before I take you there, let us just look at the EPL. I know most Kenyans, they don't even look at the FKF. Premier League. No, Mr. Leo, let me tell you. Why is it that we don't value our... Yeah. One thing that I prefer most when we are dealing with these sports is that let's educate our Kenyans. Let's give our Kenyans the motive that we are able to support our Premier League. We are able to make sure we go to the field and watch those matches. I get you. So the most important thing is to make sure that we give our Kenyans that that idea that we have to watch our matches. We have to go to the stadium. We have to go to Nyayo Stadium. Let's go to let's go to Kasarani. Let's fill the whole Kasarani so that you can watch the matches between Gor Mahia and Kariobangi. Let's give our players full support, because without these funds, those players will not have that morale. Because let's go back to 2020 when we had COVID. Players were playing without funds, so there was no morale. And again, that was like just training, because when we have funds, we get that motive that we want to play well. We want to show our fans that this is Kenya Premier League. So kitu naweza sema kwamba ni tuonyeshe wa Kenya ile uzuri na
uzuri ni kitu gani tunaweza pata katika ile Kenya Premier League. Tukiona mechi ya Ulinzi Stars wakicheza kama inachezwa kuna mechi inachezwa kule Machakos Kenyatta Stadium, kama ni mechi inachezwa Kenyatta Stadium, watu wa Machakos wakuja wajaze ile Kenyatta Stadium waone zile mechi. Ukikata hata kama ni tiketi, na ukiangalia tiketi za Kenya zinakuanga very very low sana, tiketi 200 peke yake, yani mtu anakosa hiyo 200. And on that kuna kitu umesema that I just want to get your opinion on this. Kama mechi inachezwa pale Machakos, watu wa Machakos waende wajaze stadium. Do you think there is need that we make our clubs be community clubs, or let me just say tribal clubs? I think that one can work. I know when it comes to tribal in politics, tribes cannot work, but look at most of these foreign leagues that we watch. Each and every town, like when you go to Manchester City, they have a club. When you go to which city, Brighton, they have a club. So why can't we have, like, instead of having a club that is a corporate called Tusker FC or Bandari FC, why can't we have Bandari FC called Coastal FC or Mombasa FC? We have, like, already we are having Muranga, you know. We have Mount Kenya or Muranga. We have the same way we normally have Gor Mahia and FC. Gor Mahia and FC are having a larger following because they are community based. The first people who follow them are from that community. They own it. The community own it. Look at Shabana. They're having a large following. Why? There's a time we had this club Madare. Madare was having more fans because people who are coming from Madare slum, they felt part of Madare. Kariobangi Sharks, I don't know what happened. I don't know what changed. The people of Kariobangi did not embrace it. Why can't we have people like these counties, Machakos pia wako na ile Ukambani FC, so that when Machakos is playing, everybody from Ukambani will have to fill that stadium. We are having Meru FC. When people go to Kinoru there, the stadiums are full. No. Okay, that is a good idea. But again, that it depends with the entire country. How do they prefer? We have these names that are personalized. You know, Gor Mahia. Do you know Gor Mahia? Even if you ask what is Gor Mahia, even the Sofapaka, the Tusker, those are the leagues that are sponsored by those owners. But again, that is a good idea if we get Ukambani United, Meru United, Kisumu United, Mombasa United. So that, but you see, when Kisumu United is playing, anybody from Kisumu will feel that, oh, this is Kisumu United. This is my team. Unlike, you have a club in Kisumu called Posta FC. Posta. You know, people doesn't associate with it. If you looked at the secondary school games that were played, they were fully packed, more than our FKF Premier League. Why? The day Shandarama was playing, St. Joseph, you know, people from the community, Kisumu Day is playing. People are coming all the way from Kisumu. They are going to support their own. Don't you think this one can revolutionize our football? Then people get interested in our football. Then we can attract more investors and people can invest in football. Yeah, that is a good idea because when you see those leagues that we watch, that is the European leagues. You know, for example, Fulham. That is the club that is found specifically in Fulham town. You know, a club that is in Liverpool. You know, that is a club that is found in Liverpool. But again, you know, we have a lot of, you know, in Nairobi we have how many clubs do we have in Nairobi? We have Mathare. Yeah. We have Kariobangi. We have Ulinzi. Ulinzi is found in Nairobi. Ulinzi is in Nakuru. It's based in Nakuru. Yeah. But that is the Ulinzi spot. But again, we have how many clubs do you have in Nairobi? We have Mathare. We have Kariobangi. In Nairobi, City Stars. And I'll tell you that in Nairobi we're having City Stars. We are having Kariobangi Sharks. We are having Mathare. Those ones are still in Nairobi. Actually, those are the teams that are playing in the Premier League. And if I look at the Posta Rangers currently, I think they're based in Nairobi, but yeah, they are based in Nairobi. We are having Tusker, which relocated. There's a time they went to Meru, but
actually there were so many fans there, which if I were the managers of Tusker, we would have changed the name to Meru FC by then. If you go to coastal province, the regions there, we are having Bandari, which they support. Go to those sides of Western, we are having Kakamega Homeboys. Actually, look at when we had the Kericho Zoo joining the league, the way it came with fans. Look at the way Shabana came with fans. Shabana. Yeah. But that is a good idea, Mr. Leo. I think that is a good idea. We monetize. These community teams, perform better than the corporate teams. When you make a team a corporate team, people don't embrace it. But if we make it, look at them. Go even to Tanzania, look at their league. These leagues are identified by the communities. So I know in politics, tribes cannot work. But in football, tribes can work positively. Imagine we are having Luo Union playing. Tell me how that ground is going to be full. Yeah, for sure. Luo Union today are playing with the Baloya FC. I'm told football used to be football in Kenya in those olden days before the most of some Kenyans they think that Gor Mahia is meant for Luos. They also think that FC Leopards is meant for Luyas. Yeah, no. Now just come up with a team called Luo Union. Even Gor Mahia let's come a team called yeah. Gor Mahia will find it rough. So that is how I think that is the way that we need to go with our football, because I think that is a nice idea. I think that is a nice idea. You can introduce it to CS Ababu Namwamba. We will bring him to this show. Yeah. I have his number. I will talk to him. Yeah, we need to tell them this kind of things, because right now Kenyans are waiting to watch the EPL, and they don't even know what is happening in our league. So like in EPL, we are having Brentford versus Liverpool, Burnley, Arsenal today, Fulham, Aston Villa, Newcastle, Bournemouth, Norton, the Forest is going to play West Ham, and Man City, Chelsea. So your prediction on Man City, Chelsea. Hello? Pardon? Yes. Oh, I think my network. Okay. Let me check and put it in 2 minutes and send it back. Good. Let me check. Okay. We are going to the Premier League. Okay. I'm telling you, the match today, we are having some big match. One of the greatest match at 8:30 will be Man City versus Chelsea. What is your take on it? But Mr. Leo, before you go that, can we look to can we look with this thing that happened to? Okay. I need your comment on that. Go away. Go ahead, please. Yeah. So we have this situation whereby we lost one of the best athletes. That is the Cape Town. That is something that affected a lot of Kenyans. And again, that is someone who was ambitious, someone who had all the abilities to win. Because, as you know, that he was going to run in the mid of first quarter of the year. We are having those champions. So we lost someone who was so ambitious and who was so dependable to the country, and the whole country was depending on Kiptum, Kevin Kiptum. So we are mourning the death of Kevin Kiptum, and many things have already encouraged that the death of Kevin Kiptum is not real. They are saying that because the father, when he was addressing the nation, the father said that there were 3 men, those who came to my family before the death of my son. So I want the government to investigate the death of my son and give me the exact details why my son was found dead in that accident. And again, there are a lot of questions. Kenyans are raising eyebrows. They want to know why Kevin Kiptum was involved in that accident, because they say that the car had no problems. The car was up to the point. So we lost someone who was so dependable to this country. Everyone depended on Kevin Kiptum, because at the age of 24 years, and you see, he has already broken the record that was set by Eliud Kipchoge. That guy was so fine, and he was very ambitious person. He had dreams, and again, he fulfilled dreams. You know, if a Kenyan athlete does well in those champions,
in those competitions. It is the pride of our country. We are proud as Kenyans that we got someone who is good, someone who is representing us well. So if we lost Kevin Kiptum, that is a big loss and to the entire nation and also to the entire world. Because again, he died 1 week after his record was ratified. Again, I think that was so emotional, and we will live to remember Kevin Kiptum. Because at the age of 24, having fulfilled that dream, having just completed that record, by the time he could now reach at the age of 30 plus, I'm very sure and definite that this guy would have done marvelous to our country. Again, may his soul rest in peace. Thank you, Mr. Leo. We can continue. You've said something, and these people are really talking about it. It's really controversial because this person was already broke a record. And again, there's a marathon that I think is supposed to take place. Was it on April? Yeah. April, the first quarter. The first quarter. Yeah. So I don't know, but it's sad to lose a champion and a record breaker as early as that. But all in all, death is inevitable. We cannot do anything about it. We can only talk and come up with stories. And there's nothing we can do about it. We can't reverse it. It has happened. It has happened. And I like the debate that was going on in Parliament, whereby these athletes, they need to be given some VIP treatment. They need to be given security. They need to work on their insurance so that even their safety can be guaranteed, so that people people stop speculating on their death, like you see huyu alikuwa anatafutwa na huyu, such kind of things. So if they have some security, these kind of issues can be sorted. So what we need to appeal to the government is to ensure that our athletes and our sportsmen and women are treated as VIPs. They have insurance, they have security. But Mr. Leo, I want to interrupt you in this matter. That when Faith Kiptum and Ferdinand Omanyala, they did that well in those competitions. Mr. President alone and the CS, they honored those athletes by giving them a lot of money. I think our country is ready to support those athletes and the whole country, because we can see again when Harambee Stars was going for the Africa Cup of Nations qualification, the president told them that in any match you're going to collect 3 points, definitely you are going to get 2 million. So that is support. But listen, that is purport, but those ones are called tokens. What if, we need to have a situation whereby if somebody is a sportsman, these are people who are giving to the community. They are really sacrificing, and the community, I can say, is really giving them the needed support by supporting them. So as a government, we need to come up with ways whereby we can give them something that is going to sustain them. These kind of tokens that they are being given once doesn't help them. I've followed up on stories of some sportsmen who, after retirement, they cannot even be able to feed themselves. They turn into beggars. It only happens in Africa and in Kenya in specific. Most countries, you see former players. You've seen them. Former players, you normally see them being called in show to analyze some things. And if you look at their life is better. And our players should also be taught on how to save and some financial management. Not that somebody is thinking rich today, then once they stop playing or they hang boots or they get some accident that prevents them from actively participating in sports, then they become beggars. I think there's a lot that needs to be done. We need to have these academies and sporting institutions. I know sports is talent, but talent needs some kind of a little education on how to manage finances and how to manage emotions and how to plan for your future. In that way, we will not be having a story whereby you are told that, you see, this one used to be Harambee Stars captain, but now he can't be able to pay medical bill. Watu lazima wamchangie. You see, it's really a sad story. I think you've heard such stories of players, hawezi fanyiwa nini, anachangiwa, sijui, such kind of things. It should not happen. We need to have measures that have been put
to ensure that these guys live some better life when they are playing and even after the game. Because the game, you never know. You can be playing today, the next day you get some permanent injury. What will you be eating? The token? Oh, okay, that is a good idea. But again, Yeah. we know that it's only 1 year since we got CS Ababu Namwamba. I think Ababu Namwamba is the perfect match for this position for the sports industry. So Uh-huh. Ababu Namwamba is doing everything to make sure that every player, every athlete, every person who has that talent, even the Talanta initiative that is trying to make sure that even those talents that are found in remote areas, they have been recognized. So I think we are in the process to make sure that we are going to recognize our players. We are going to make sure anyone who makes our country proud will be recognized. And again, we need to support them in every manner. We need to have even the internal communication. We know the problem, the kind of problem that are affecting our players, even the athletes. We know that we have problems. Yeah. Athletes, players are human beings. So we need to Yes. set up an internal communication that ensures that we know what is happening to the country, our players and the athletes, those people who make us proud. Let's even investigate and know if they have problem. Let them be solved, because those people are very key to the country, and they make sure that our country is well represented and our country is going on well, and we are going to make it competitive even in athletics, as we are known that Kenya is the master of this competition when it comes to longer distance. They know us. They know us, even Ethiopia, which is so good in athletics and long distance, and the Jamaica. They fear Kenyans. So let's make our environment conducive for these players and also the Yeah. athletes, so that we can make sure we are going to get those gold and silvers whenever we go into those competition. Yeah. I get you. I get you. I get you. I get you. I think that one is hard for the people who are concerned. They need to do something. Was telling me something about which game was it? Yeah, I was telling you something about the EPL. I know people are waiting. In the next 1 hour, we are going to have Brentford play Liverpool. We will then have Burnley versus Arsenal. That is 6 p.m. At the same time, Fulham will be playing Aston Villa. Newcastle will have to meet Bournemouth. The Nottingham Forest will have to play West Ham, Tottenham with Wolves, and Man City versus Chelsea. I know the games that people are looking at. People are looking at Man City versus Chelsea. Will Chelsea be able to stop Man City? Others are also looking at Brentford versus Liverpool. I think those are the main games that people are looking at, apart from the ones who are going to look at the game between between Burnley and Arsenal. So if we start we start with maybe generally, do you think that this turn Arsenal will be able to reach somewhere? They started well, but we've started seeing them going down, 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 down. Mr. Leo, Yeah. if we go to Premier League, I think this is one of the best competition I've ever seen in this world. Premier League is the best competition. So again, when we focus on Mikel Arteta guys, the Yes. problem with Mikel Arteta is that those guys did not have the luck to win the cups. Why? Last season we saw that they were the people who were so good in winning this Premier League, but again at the end of the league they were so down. They lost 5 matches frequently. So that shows that those guys did not have that energy to maintain their position since they were good. And again, now we can see their front three, that is Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, and also the Bukayo Saka. Not all times those players are going to score. We know that Saka has been doing well. But Yeah. again, we can see the front three of Arsenal cannot be able to make sure that they're going to get the league. They need to get someone who is perfect and sure that they're going to score a goal.
I saw the match between Arsenal and Fulham, whereby the Marco Silva guys, vijana wake Marco Silva walikuwa wanacheza na Arteta. Niliona vizuri Alex Iwobi akicheza pale katikati wakiwa na yule mchezaji yule Antonio Robinson. Walikuwa na wamiliki sana wale wachezaji wa Arsenal. Na ni shida ya Arsenal ni pale katikati. Ukiangalia Jorginho waliweza kumweka Jorginho na wanategemea wachezaji. Ukiangalia Zinchenko kuna wakati anafanya zile blanta. Ukiangalia wakicheza na timu ya Fulham, blanda ilikuwa ya Zinchenko. So Arteta bado hajajua ni nini anataka na hii ligi. Ukiangalia leo sioni kama ataweza kupata hata pointi. Ligi nayo ishaenda. Tunaweza kubali ya kwamba ligi imeenda kitambo na Man City. Pep Guardiola shafanya hii ligi ikakuwa ni ya msituni kabisa. Pep amechange hii ligi ikakuwa ni Farmers League kabisa. So unasema ligi ishaenda na Man City? Tuongelee namba 2 kurudi nyuma huko. No, what makes you think ligi imeenda na Man City? Ligi bado mchanga. Mr. Leo, I want you to see the games that Man City imecheza na zile Arsenal imecheza. Na uangalie tangu Kevin De Bruyne arudi. Vile hiyo timu imekuwa ikiongozwa sana. Hakuna kumake mistake pale kwa Pep Guardiola. De Bruyne akishafika tu hivi Haaland anajua vizuri master amerudi. Kazi yake tu ni kutulia tu pale kwa box, anapewa anafunga. Kama mko na mtu wa kupeana assist. What if Arsenal make some changes in how they play? They get somebody who is serious at the top. No way. No way you can defeat Pep Guardiola at this point. Now hii ndio wakati Pep Guardiola sasa anafinya kufinya. Timu yote inapatana na yeye inapokea 5 ama 6. Yaani timu yote imepatikana na yeye inapokea 5 ama 6. Kama leo Man City na Chelsea anapigwa 4 hapo ama 5. Waliponea sana mechi ile ya Novemba pale. Chelsea waliponea sana. Na vile vile niliona Man City bado iliponea. Maana ukiangalia kuna yule Malo Gusto alipoteza chance akiwa peke yake. Kuna chance ambayo ilipotezwa na ule mchezaji bado wa Chelsea ambaye ni Reece James peke yake. Ile ilikuwa 50-50 na ndio maana ikatoka 4-4, lakini leo maana pass master amerudi, ule ni KDB. Itakuwa ngumu sana na najua vizuri mambo itachemka sana. Itakuwa ngumu sana leo na vijana wake Pochettino hawako ready sana kucheza na Man City. From your analysis you've disputed na umetupilia mbali sana Arsenal. But kumbuka kama si Arsenal, Liverpool iko pale. Ama mbona uwakosoi Liverpool? Ama Liverpool unaona ni kama hawatoshi mboga? Liverpool vile wanacheza siku hizi wana struggle sana. Ukiangalia yule wanacheza vizuri. Sijakataa Jurgen Klopp kuna wachezaji wazuri, lakini bado unajua wanategemea yule Darwin Núñez, lakini Darwin Núñez chenye anajulikana nayo mingi sana ni ile woodwork. Ile woodwork ndio anatumia mingi sana. Ana ile focus sana ya kufunga kama Erling Haaland. Lakini bado saa hii unless mambo ichange watoe sijui nani. But Pep Guardiola iligi ameshaenda nayo. Mimi ndio nimekwambia. Tuseme hii imeenda au wengine waanze kutafuta namba 2. Watafuta 2 positions za kuingia Champions League next season. Where do you place Manchester United? They're also coming. You know now separating them with Arsenal. No, Manchester United, that is a team that lacks consistency. Basic argument that they have won several matches. Again, if they play like that, they're going to make it to Champions League. But again, they cannot win Premier League. They will not win Premier League for the next even 5 years. They are so low, Manchester United. They need to make sure that they improve in every dimension because the way they are playing, they don't have that consistency. Ukiangalia wanacheza na ule in the next 5 seasons they will not win Premier League. How? In the next 5 years. Ukiangalia tangu yule Ferguson aende bado hawajaichukua ligi.
Tangu Ferguson aenda hawajachukua ligi. And I don't think that even the management imekuja pale ya ule bwenyenye. Bado ule Erik ten Hag anakuanga na shida sana na wale wachezaji. Ukiangalia vile anakuanga na ile vurugu sana na wachezaji. Alikuwa anavurugana na Rashford, akavurugana na ule Jordan Sancho. Ukiangalia Sancho ni mchezaji mzuri, ni dribbler. Ukiangalia amerudi pale Borussia Dortmund na anacheza vizuri. Mechi yake kwanza alipeana assist akafunga. Bado ukiangalia vile anakwaruzana na wachezaji pale, yani Ten Hag is not the perfect match for Manchester United. Na ukiangalia timu kama Manchester United, timu kama Chelsea, Liverpool, Man City, Tottenham, Arsenal, ile ni timu ambazo zinakuanga na pressure ya mafans. Ile pressure peke yake. Pressure peke yake inaweza kufanya hata ulipuke kichwa. Ukitaka kujua vizuri ni pressure ya mafans, wacha hata management. Angalia saa hii Mauricio Pochettino. Ile pressure yako nayo. Maana wanataka kuona ile Chelsea ilikuwa ya kina Solomon Kalou, akina Didier Drogba, akina Florence Maruda, akina Fernando Torres, akina Branislav Ivanovic. Lakini bado Pochettino anasema ati we are going to build a good team. How can you come to build a good team in a team that has been performing? The best thing is to do away with those players. Bring the experienced players. I was not even happy when Chelsea iliuza wachezaji wazuri. The experienced players. Wakati wachezaji wa pale hata wana experience. Wameacha mchezaji mmoja peke yake, ule ni Thiago Silva. Hata Ben Chilwell hana ile experience. Hata Reece James hana experience. Ukiangalia Reece James akona ile injury prone. Yeye anakuanga tu na injuries. Chilwell bado ni injuries. Wameacha peke yake ni Thiago Silva. So ukitaka kujua kuna pressure sana katika zile big five, angalia sasa Pochettino vile yako sasa. Mafanzi wanataka kuperform. Kwanza leo, akipoteza leo ndio utajua kuna ile pressure. So ni kubaya sana. Manchester Ten Hag is not the perfect match for Manchester United. I get you. MC Jesse is saying that until we have right leadership in clubs and FKF, we will always rotate around without progress. That is true. But what happens? These clubs, some of the leaders they appoint, most of them are politicians. Like, look at what is happening in the AFC. They even have some leadership wrangles, people fight. But apart from that, we also have corporate clubs. The corporate clubs are not doing well. Clubs like Tusker, they are no like politicians there, but they are managed by the companies. So why are they not performing well? He was reacting to our previous discussion on what ails the FKF, huh? Oh, like unajua sio hivyo. Shida si ati Manchester au si ati Tusker imekuwa na shida. But FKF, we have the Nick Mwendwa. I think Nick Mwendwa is good. Nick Mwendwa is good in collaboration with the CS Ababu na Mwamba. Those guys are so good. Nick Mwendwa's term is ending. You're saying Nick Mwendwa is good? The same Nick Mwendwa was suspended for misuse and abuse of office. You're forgetting but again, Kenya, we are known that we are the best corrupt country. We are very corrupt. So we don't give those leaders. Yeah? So we should celebrate corruption, eh? We are not celebrating corruption. I'm not saying we are celebrating corruption, but let's give each and everyone time. Nick Mwendwa, in collaboration when CS Ababu na Mwamba came into the position, those guys, they can cooperate when I'll make sure that our Premier League is on top notch. But again, we have those problems that we have to interact. We have to make sure what is going on. We have to take the management to court. And many things that happens internally, we don't know. But again, let's give each and everyone time. I so convinced that people were complaining about CS Ababu na Mwamba. But I'm very sure and definitely that CS is the best suit for that position. CS Ababu na Mwamba, nobody is complaining. People have been complaining, Mr. Leo. People have been complaining about that position. People have been complaining. Yeah, very much about CS. But I know it takes time. There are so many. They say there are so many cartels in football, and football involves so many people. It is not something that is managed by one. There are so many stakeholders in football that if any of them don't play their role, then things don't. Mr. Leo, do you remember
Mr. Leon, do you remember that we had CS for sports who was Amina Mohammed? Yes, I remember Mina Mohammed. How do you see about that position during that time? No, How was our actually, sports industry? the government had not taken things like sports seriously. And you know what happens in Kenya is that people are being given positions that they know Uh, nothing about it. I'm not saying that Amina Mohammed did not know anything in sports, but that is what normally happens in this country. uh, Today they'll I'm take not a trying chef. to criticize, but Yeah, again, I was very shocked. yeah. You are shocked? Yeah, I was very shocked because how come we had a CS for sports who was Amina Mohammed? Actually, that is the time that I knew that our FKF is going down and we are not going to sell players outside the country because that is very sensitive position. We have sensitive ministries such as sports ministry, defense ministry, education ministry. We have Yeah. also the energy ministry. Those are the sensitive ministries that they need a lot of attention and care. So when we give some people to that position, we need to make sure the position we give them that they are able to do that work. Again, I was so mad on it, but again, the changes were done. Now you can see Kenya was banned, but again, after quite a while, the ban was lifted. So we had a lot of problems. But again, I think Mr. CS Abamna Mwamba is going to make sure that we go to the point that we were back then in 2010. Yeah, somebody is really saying that the days of the Sami Nyamwe and Peter Kenneth were better. Yeah, and it might be true. Maybe some people might not have liked Nyamwe's style of leadership, but sports was better. It was treated better. Yeah. Those are the days that Kenya used to perform well. Those are the days that Kenya used to do well in athletics, sports, everywhere. Because when we have the whole management that is doing good, then we're going to perform. We are going to give to our best because we don't have so much problems. Someone who understands what is this sports industry, again, you will make sure that everything runs smoothly. Get it? Yeah. So that is nice. That is nice. Thank you so much, Boniface, for this program. And ladies and gentlemen, we are introducing Dimba Afriq, and we'll be bringing it every weekend so that we can be able to analyze the state of the games, be it football, be it athletic, basketball, boxing, and everything. Yeah. So we'll always be here to give you live scores. And for those people who are betting, we'll also be able to give you some predictions so that when you put your bet there, you don't come to regret that ni moja imechoma bet sijui imekuaje. So we'll be giving you some candid analysis here. So you can see MC Jesse is also with us here. Maybe he wants to add on something about his team. Yes, how Leo? How are you and Boniface? I'm fine. I will do well, sir. How are you? Very fine, thank you. This is a good show. Yeah. And I think such needs to be promoted and also echoed, because I think whatever is paying in this world maximally is issues of talent. And when you're talking about talent, we talk about issues to do with sports and such. I think from my perspective, we need to go back to the good old days whereby football was football and we used to frequent the stadiums and such. I wanted to comment and say it is good to have clubs that are community based and also supported from the community, and the fan base becomes very important. But you look at the Kenyan sad affairs of football. A team like Gor Mahia, yes, it has a massive following, it has massive numbers, but in terms of translation of that to financial support, at the end of the day, lacks. So we also need focus and structures that are also ripe for the same, as much as also we need sponsorship to these clubs.
Because if you depend so much on what we call funds or the community to support the club activities and such, they will reach a point whereby it will never ever be projected, or they will not even honor their matches on something of that sort. So for me, I think sponsorship, even if clubs are community based, sponsorship is also very important. I'm also looking at the influx of politicians developing or else trying to come up with the tournaments. I'm following up closely on the tournament that is being projected, whereby the winner, I think, is going home with 5 million Kenyan shillings from the one of the ministers, cabinet secretaries, Moses Kuria, Honorable Moses Kuria. But the same needs to be developed and also tapped. From where that point, when we get winners, when we get these talents from Mashinani, where do we take them? And the structure must also come out very clear, because we have so much commercialized everything to a point that we have forgotten the national etiquette that we should be applied to this sporting activity, to the football activities. We have so many talents in the vijijini, mashinani, but at the end of the day, because we don't have a defined structure, it is wrangles in and out every time. Utasikia AFC Leopards leo wanapiga nini, the leadership is not right and such kind of things until the clubs also mature in terms of their operations. Will always be going round, and that is why tunaendaga tunabaniwa as a country. After 2 years tunakuja na uzito. I get you. That was so funny, Mr. MC. Yeah, true. Yeah, nowadays depending on those talents. Performance. Look at the performance of some of the nations that the other day we were having nini vile waliperform kwa African Cup of Nations. Timu ambazo tulikuwa tunararua as a country, Kenya tunaipiga proper. Saa hizi wanaendelea wako sawa kabisa, but because we are basing our structures on volatile land, whereby we don't want something that is long lasting at the end of the day. We can only hope that the CS is going to put the rust on this, and at the end of the day we are going back to the nini. I'm saying that because I'm a Gor Mahia fan since I was small, wakati wa kina William Odidi and such, and I used to go to even the stadium and such, but nowadays morale ilisha kabisa. Na saizi hata I think mara ya mwisho nilienda uwanja ni wakati juzi nilianza kufuata Muranga Seals and such, but at the end of the day we need to bring back this loyalty, but we also need to support clubs. They need to get sponsorship so that at the end of the day they can be able to move forward. My submission, hosts. I normally see these politicians like in December they did so many tournaments, and what happens is that the politicians will come, they'll buy some jerseys in Isili or wherever. The teams will play. At the end of the day, they'll get some cash prize for the. There are some that give less, save for few. I saw this year it was really expensive. People like Korea and the Chariot, they were giving millions of money. Then that is the end of the tournament. So if you didn't get an opportunity kuuza uji ama kuuza mandazi kwa hiyo tournament, you gain nothing. These talents, they go unnoticed. You don't hear that they came with some scouts from these better clubs so that they can be able to poach on these talents. So do you think that is the right way? Because what politicians do, it is just an event. Ikiisha imeisha hivyo. Ile wenye walipata pesa walipata, na these teams that so many, some of them are also spent in transport and everything. So there is nothing like follow up that okay, mheshimiwa aliweka tournament pale December, these players have been picked because they played well, wamepelekwa academy, wametafutiwa some clubs and such kind of things. So what do you think we need to do to ensure that these tournaments are beneficial? They are not just used as political events to mobilize youths and make some politics. Boniface, you're back. Yeah, some problem then cross. But again, we need to make sure. Again, as we conclude, Mr. Leo, we need to make sure that our sports industry is up to maximum. We need to make sure that we utilize the talents that we have, because it's only by that way that we are going to nurture those talents, and we are going to make sure not everyone will maneuver his success or a success in education or other ways. We have very many talents. We have many talents in sports
athletics, every day we meet talent. We make sure that we are going to utilize the talent that are found in remote and urban centers, areas. That is the only way we are going to make sure our industry is going on well, specifically industry sports. That is true. That is true. That is true. And we hope that things are going to get better. We are currently having a competitive cabinet secretary in the docket, so we hope that with time we are going to improve and things are going to get better, and our sporting dreams are going to be achieved. I think that is what we hope for, and that is what we pray for. So for our viewers, thank you so much for tuning in and watching this. This was Dimba Afriq, and let us meet tomorrow, same time, same place, as we'll be analyzing some of the results of the games that are going to be played today.